still not able to kind of look at the complete or taking advantage of this intervention, and I'm sure all of us will learn many things from these sessions. So I'm just gonna quickly talk about what. Can you make me share the screen, please? Yeah. You can share, sir. You can share. Yeah, yeah. So very short presentation I'll just do. So I hope my audio is not lost and you are able to see. Yeah. Sir, we are able to see, sir. Yeah. Okay. So Kangaroo mother care, this image I got it from WHO website. So that's the topic today. So preterm and small for gestation age contributes to nearly 70% of the newborn deaths around the world. So that's extremely significant number, and majority of the deaths could be reduced by taking care of these preterm infants. So what are the proven interventions to save lives? Of course, there are antenatal and perinatal interventions which do reduce the deaths. Like for example, antenatal corticosteroids, treatment of infections, perinatal, and right care at birth, the resuscitation, NRP trained professionals, and the preterm care at birth definitely will reduce the mortality. Apart from that, we all know that excellent intensive care is required to treat these SGI infants, like respiratory, infection control, nutrition, and developmentally supportive care. But what is Kangaroo mother care, which is continuous skin-to-skin contact along with exclusive breastfeeding? That is the package of Kangaroo mother care. This is an intervention which is proven with several studies consistently showing, for example, the one which I've quoted there, published in the Cochrane database in 2016, showed 40% reduction in the mortality compared to those babies who had conventional care, like how we all do majority of the times, which is a radiant warmer or incubator. That's extremely kind of a significant improvement, and that's at our disposal. Now, there was also significant reduction in infections and also significant increase in use of mother's milk, which we know that longer term benefits will be there because of that. So both short term and longer term benefits have been documented consistently. And the most recent one is not just Kangaroo mother care started when the babies are stable. Immediate kangaroo care improves the survival by 25% more. And right, like, the ones who get immediate kangaroo care soon after birth can save up to 150,000 lives additionally compared to routine kangaroo mother care, which had documented benefits before. So this pushes us all to think about MICUs, which again, like, we know the challenges with it to provide and everything, but that's the direction that we should be moving towards with such a kind of a data. Then only we will be able to provide this kind of a immediate kangaroo mother care, whether with the mother or a surrogate from birth. Like they could achieve up to 17 hours of KMC, which is extremely satisfying and amazing how they were able to achieve that. So KMC has definitely proven short and long-term benefit, and we all know that it's a simpler and natural way of caring. And once the, let us say, the fixed whatever resources need to be created, after that it's actually lesser resource consuming, because you are making mother as well as your partner, mother or a relative, you're making as a partner. So your automatically nursing requirement also will come down.
So this thing was to make an impression saying that KMC is a part of intensive care, not a supportive care. If we take that seriously, we should all try to improve the number of hours that we are providing KMC and attempt to do the best which is proven so that the best outcomes will be there. So let's see how and what are the benefits and how it can be done in the coming sessions. Thank you. Thank you, Praveen sir, for highlighting the importance of KMC. I think everybody listening there would be surprising to know that KMC actually started, or KMC was initiated way back almost 40 years back. So in the last 40 years, there's a lot of research happening, when to start KMC, how long to give KMC. But the challenge is we need to translate the evidence into clinical practice. That is, we know KMC works, we know when to start KMC, but what we have to work is we have to start giving KMC. Meaning, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು KMC ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾವು KMC ನ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಬಿಗೂ ನಾವು KMC ನ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ನಾವು ಅಷ್ಟು KMC ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ KMC ದು ಟೋಟಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಫೆಲೋ ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ಅವ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್, ಅಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ನೌ ಇನ್ವೈಟ್ ಅವರ್ ಫೆಲೋ ನರ್ಸ್ Padmavati to present the benefits and what exactly is the evidence of KMC. Padma sister, you shuru madbodu. Good afternoon, everybody. Myself Padmavati, fellow nurse, Home Hospital, Hoskote. Kangaroo mother care benefits and evidence. Evidence alli ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ better growth, hypothermia 72% ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ ಲೆಸ್ ನಾಸೋಕೋಮಿಯಲ್ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ 35% ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೆಟರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ 40% ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೆಟರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ಸ್, ಮದರ್ಗೆ ಫೀಡಿಂಗು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಬೆಟರ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಮದರ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಮಗು ಬೇಗನೂ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಟರ್ ನ್ಯೂರೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್, ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕಾಂಗ್ರೋ ಮದರ್ ಕೇರ್, ವೇರಿಯಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕೇರ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್, ಸೋಸಿಯೋ ಡಿವೈನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. NICಯಲ್ಲಿ ನಾವು KMC ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ. Immediate kangaroo mother care and survival of the infants of with low birth weight. Babies 1.8 kg enrolled. KMC initiated at 1.353 hours day 3. Death at 28 days 12%. Initiating KMC as early as possible can reduce risk of dying by 25%. Preterm care during the COVID-19 pandemic. ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ KMC ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾದರ್ ಏನಾದರೂ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು KMC ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪದ್ಮಾವತಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು KMC ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಗ್ರೋತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮದರೇ ಬೇಬಿನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು.
ಸೊ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಬಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮದರ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಮಗು ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ವೈವಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, KMC ನಾವು ICU ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ 20 years ವರ್ಗೂ ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ICU ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, 20 years ವರ್ಗೂ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು KMC ಇಂದ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು KMC ಮಾಡೋದು ನಾಳೆ ಕೂಡ ಮಗು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ KMC ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೈಫ್ಸ್ ನ ಇನ್ನು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೀವರ್, ಕಾಫ್, ಕೋಲ್ಡ್, ಅವರು KMC ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ KMC ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ KMC ಇಂದ ಕೂಡ ಲೈಫ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು KMC ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ KMC ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ I would now request Vedavani sister to take us through KMC procedure. So over to you, Vedavani sister. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. I thank my previous speakers. Now, let's see the KMC procedure. Till now, we know the evidence and what is KMC, what are the short-term and long-term benefits. Now, we'll see what is the procedure of KMC. Coming to the procedure of KMC, we'll see one by one. That is first is counseling and prerequisites for KMC, and some of the do's and don'ts we will discuss, and when to initiate KMC we will see, and who can give KMC, and what is the positioning, and what and all we have to monitoring during the KMC. Coming to the counseling, once the baby is ready for the KMC, we have to build a good rapport with the mother and also with the family for support, and ask the mother and family what they know about the KMC. You just assess their knowledge. Then listen and allow them to speak their queries, and allow them to talk about their doubts, and praise them what they knows, and advise them about the advise and counsel them about the KMC benefits, and advise them through the KMC videos and KMC posters, and also check how they are up to what percent they understood about the KMC, and check and recheck. And during the counseling, not only explaining benefits, and don't stress only on the growth and also weight. You have to stress about all the benefits, like our previous speakers told the short-term and long-term benefits. That is hypothermia reduction, and infection control, less infections, better neurological developments, and also mother and baby bonding. It also helps in lactation, promotion of lactating and the exclusive breastfeeding. Then next slide we will see the prerequisites for the KMC. In prerequisites, we will see about eligibility criteria for mother, and eligibility criteria for the baby, clothing, and the KMC chair and bed. Coming to the eligibility criteria for the mother. For giving KMC, the mother should be free from the illnesses like upper respiratory tract infections, fevers, and should be free from the any skin infections. And she has to maintain, the person who is giving KMC have to maintain personal hygiene, should take bath, and they have to avoid using perfumes and powders. And front open gown should require, and saris also. If the mother is in COVID positive, asymptomatic, can use the face mask. Then coming to the eligible criteria for the baby, all stable low birth weight babies below 2 kg, they are eligible for KMC. And also, once the baby of phototherapy, baby of respiratory support, also
can initiate the KMC. Coming to the clothing, here we can see the baby can have the cap and pamper and socks and gloves and front open shirt. If the baby is not having front open shirt, we can net the baby and we can cover the baby like this. So this cap will help in reduce heat loss. Coming to the mother clothing, mother can use front open gown like this, or with the sari also she can give KMC. Coming to the unit requisites, KMC chair. If chairs is not available, they can use bed with extra pillows. That head should be in head elevation position. So in our unit, we are using this type of chairs. Let's discuss about some of the do's and don'ts before initiating KMC to prevent the infections. So the person who is giving KMC, they should be free from illness. Then they should shorten their nails. They should take bath. The hair should be tied properly. Hand hygiene is important. They have to remove their neck chains, wrist watch, bangles, and the mother gown should be clean. In this image, we can see the baby placed between the mother's breast, and baby head turned to one side and slightly extension, neck is slightly extended, and mother is supporting the baby bottom with her arms, and baby legs in frog leg positions. So this is the kangaroo position. And who and all can give KMC? The KMC can be given by any of the family members if they are healthy. In our unit, we are allowing grandmother, father, and mother also for KMC. We can see here the family members giving KMC. And many mothers have doubt, and they always confused during feeding during KMC. With the help of nurse or assistant, they can feed during the KMC. You can see here the image. Mother is feeding the baby. If during the KMC in between, if the baby is We lost their contact. Let's wait for a minute. Sunil, you're muted, I think. Sunil, the computer is muted, I think. Hello? Hello. Yeah. Now your voice is audible. Can you reshare the screen? Yes, sir. Previous one. Previous one. Previous one. I think you were at the feeding, I think, KMC. Okay. Yeah, this one. Yeah, you can proceed from here. So many mothers may have the doubt about the feeding during KMC. So mothers can feed during the KMC in between also. If the baby started crying, they can feed or they can give NNS with the help of nurse or with the help of assistant. Then we'll see about the monitoring during the KMC. We have to counsel the mother. We have to teach the mother about how to feel the baby breathe, chest movements. So mother will feel the baby breathe. A nurse will look for heart rate and saturations. If the baby is having any continuous desaturations, we have to ensure neck repositioning.
And this is the monitoring vitals monitoring sheet in our NICU. We are monitoring. We are monitoring KMC. Our father is giving means we are mentioned Kangaroo foster care and activity, saturations, heart rate we are mentioning. And this is per day how many hours in our unit they are giving KMC we are monitoring. This is our monitoring sheet. Next we will see the duration of KMC. The minimum duration for giving KMC is 1 hour. It should not be less than 1 hour because the normal sleep cycle will complete within 40 to 60 minutes. So sleep disturbance will affect the baby neurological development. So we have to allow the baby to sleep. It helps in neurological development. The short duration 4 hours or less, and extended duration is 4 to 8 hours, and long duration is 9 to 12 hours. Continuous duration is more than 12 hours. Next, many of them have question: when can mother sleep or rest during the KMC? Yes, she can sleep while giving KMC with the help of elevated bed, or at home she can take help of extra pillows if KMC bed and KMC chairs is not available. It helps in good breathing. The elevation of head helps in good breathing. Then coming to when to discontinue. The KMC can be discontinued once the baby corrected gestational age reaches term. If the baby weight reaches more than 2 kg, if the baby start wriggling or uncomfortable, we can wean off the KMC. This is the KMC practice in our unit during COVID-19 pandemic also. Father and mother practicing KMC in twin babies. Here with the supervised, with the CPAP, we are giving KMC under supervised nurse and doctor. If any unit having 24 hours doctor facility and nurse, they can initiate with the help of CPAP also. Coming to the summary, in this image we can see the positive effects of KMC. And KMC is a simple, low cost and highly effective intervention which benefits for all low birth weight stable babies. And here we can see skin to skin contact, babies getting upright position between a mother breast. KMC can be given not only in the NICU, at home and also nursery and postnatal wards. KMC also can be given for very low birth weight babies if the babies once become stable. And KMC should be given more than 1 hour, not less than 1 hour. Not only mother, any of family members also can give the KMC. Thank you. Thank you, Vedavani sister, for that procedure of KMC. I think procedure ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, KMC ಮಾಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಮದರ್ ಅಲ್ಲೇ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಕರಿಬಹುದು ಅವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 3rd ಅಥವಾ 5th ಡೇ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಕರ್ಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ KMC ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರ್ ಚೇರ್ ಬೇಕು, ಚೇರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ KMC ಬೆಡ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ, KMC ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಮಿ ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನೀವು KMC ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಮದರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಲೋ 2 kg ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಂಡಿಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು KMCನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬೇಬೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಗೊತ್ತು, ಮದರ್ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಸ್ ಅ ನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಗುದು ನಾವು ಮದರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಮಾನಿಟರ್ ಇದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಿಸಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಗು ಏನೋ ಡಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುದು ನೆಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೆಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ ತುಂಬಾ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಮಗು ಡಿಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಮದರ್ಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸರಿ. ಸೊ ಮದರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ನ ತೆಗಿಬಹುದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಂಬಾ ಲೋ ಬರ್ತ್ ವೇಟ್ ಬೇಬೀಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಡ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇಡ KMC ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು KMCನ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಸೊ ಏನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ತರ ಇದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ KMC ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಅವರ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇಬಿಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ಕೊಡಿ KMC ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಅವರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು 12 ಅವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, 16 ಅವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೀಗ KMC ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. KMC ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ. Hi, good afternoon. Hello, am I audible? Ha Purna, you're audible. So, I'm going to speak about barriers and facilitators for KMC. So, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ? So, barriers or challenges ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, can you go back to that slides? Sharmaji, go back to the introduction slide only. Yeah. Sisters, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇವರು ವೇದವಾಣಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಏನೇನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೇದವಾಣಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹಲೋ ಸರ್. ಸಿಸ್ಟರ್, ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಹಾ ಸರ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ KMC what are the things you like? What are the challenges you? Okay. You don't have KMC chair. ಗೌನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಮದರ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ. Okay. So for example, for any program or anything to initiate, or at least we can say, so what are the barriers for the KMC? I will study about that. I'll go through that. So the first thing is any for example, any study or any this one, you can take it in a PPP kind of issue, or like we can I'll go directly with it. So process of skin to skin care. So thing is, ಕೆಲವೊಂದು cultures ಅಲ್ಲಿ skin to skin care they are not acceptable, like culturally inappropriate ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. So for example, ಈಗ ಆ ತರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ತರ ಅನ್ನೋದು. So this is one of the barrier. ಇನ್ನೊಂದು misconception amongst the healthcare professional. So what will misconceptions andre, the healthcare person he may only not be convinced about the efficacy of the KMC. So he may think lightly of it. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಏನ್ ಬಿಡು KMC ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಏನೋ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಸೊ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, most of the people they think only mother should give KMC. It is a duty of mother. It's not like that. So father nu kodbodu, illa grandmother kodbodu, illa other relatives nu kodbodu. So this is one barrier, like, so that we have to think. Okay, next is it is considered as burden for staff in certain hospitals. For example, ಈಗ ನಾವು ಇರೋ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ. So
That is one thing. So they may think that it is burdening our staff. They have to explain attendance. We have to answer all those questions, and we have to all simply armor ಸಾಕೋಗ್ಬೋದಲ್ವ ಅನ್ನೋ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. So and dilemma of policy makers. So certain places ಅಲ್ಲಿ policy makers ಗೆ they don't have clarity. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಡಿಲೆಮಾಲೇ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗು ಮುಗಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರನೇ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ದೀಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವರ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ when we study, these are the things which we got. So similar studies in India. Next slide, sir. Sharma sir. Yeah, similar studies in India, they got adna pool ಮಾಡಿ ಡಾಟಾ ತೆಗೆದ್ರೆ. So we got in India, what are the barriers? Similar, almost similar ಇದೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಇಲ್ಲಿನೂ ನೋಡಿದ್ರೆ. Knowledge, first thing is knowledge. They don't have the proper knowledge, or they don't have the awareness actually. That's the first thing. And mother related. So one thing is mother related, or on the motherless aspect, we can take it in two ways. So only if mother health is not fine or something like that, or mother having any critical issues, that is one ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮದರ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂತ ಕಡೆ ಪ್ರೈವಸಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಮದರ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಮೇಬಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಮದರ್ should give KMC. So some families and they feel that holding baby like that and ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾ they feel like it is not ಏನದು ಪ್ರೈವಸಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ಆ ತರ. ಪೊಸಿಷನಲ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ they are doing KMC, but position ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಪ್ರೀಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರೋರು, ಸಿಪಾಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರೋರು, ಈ ತರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸರ್. Yeah. So facilitators or implementation. So keeping in consideration of all these barriers or problems or challenges, what we can take. So how do we facilitate? How do we like move forward? So we can make a models of implementation. So we can make a similar model in our unit also, wherever like. So this slide speaks about the implementation models or facilitator. So we divide it into three phases. That is pre-implementation, implementation, follow. So for any study or anything in any work, say first thing is we should have some certain plan, correct? We should have, directly we can't do any work. We should have some plan or intent or like any concept behind that. So there comes the pre-implementation phase. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೀ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಗೆ ಒಂದು ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೀ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೀ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ leadership assignment of Kmc champion assignment. So sister or any other sister? Hello. Okay.
I think I'll. Purna, you're muted, I think. Yeah. Now, sir. Hello, sir. Ha, Purna. So, these two are audible? Ha, Purna, you're audible. Sir, these two slides, I was not audible this time. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಪೂರ್ಣನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ? Hello. Ha, Purna. Sir, I was not audible on these slides. These two slides I did. I was not audible. Is it? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಆಡಿಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ? No, it was audible and no problem. Okay, sure. So thank you, Purna. There, I think till now we understood that there are certain barriers. Andre ನಾವು KMC effective ಆಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮದರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಮದರ್ಗೆ LSCS ಆಗಿದೆ, ಮದರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ. ಈಗ ಔಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಇವಾಗ ಬೇರೆ PHC ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, CHC ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮದರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನರ್ಸಸ್ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ as Praveen sir told KMC should be part of ICU ಕೇರ್. KMC ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಅದನ್ನ ಲೋ ಬರ್ತ್ ವೇಟ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. KMC ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ನಾಲೆಜ್ ಅಥವಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಲೀಡರ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು KMC ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ KMC QI. KMC QI ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ is my screen visible to everybody? Yes, sir. Visible. Okay. So this is one of the last 1 month, I think SNR Kolarly, they have been trying to improve the temperature regulation practices. This is a very small video. The screen is not visible. Video. Dr. Abhishek's screen not visible. No, it's visible. It's the same here. So What is you're my screen seeing is visible? The video Yeah, is visible. now the slides are visible. Yeah. It's visible. Thank you. Yeah, sorry, sir. Thank you. So I think ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮೀನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇದ್ದಾರೆ. So before we actually move to the next event, just to break the monotony, can I ask them to describe their experiences here? ಮೀನಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ಮೀನಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ಮೀನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? Raksha, are you there? Raksha? Yes, hello. Oh, Raksha, you could see the video? Yeah, yes, sir. We
congratulate the entire team. Actually, from 0% you have taken to 84%. So it's a great job. Actually, it's a good effort by all of you, all the nurses there. I think especially yourself, Srinath there, and all Yes, the sir. doctors there. So you want to share your experiences here? Yes, sir. Initially, it was very difficult because availability of caps and socks was not a routine thing that was done in our setup at SNR. Later on, somehow, it's because of the nursing staff's effort, and even the patients were cooperative enough. And now, with regular implementation and letting them know how important it is, we are at least covering 80% of the low birth weight babies with caps and socks, and the warm conditions also. It was quite challenging, but we are happy that we could do it. Actually, initially the challenges would be more. Actually, every week when I was interacting with her, the challenges was more in the beginning. But now I think you should feel happy that there's a video there which shows your efforts. Praveen sir, any comments about for them? No, I mean, any quality improvement is a great work, and like, you know, teamwork, that's clearly what is shown. Key will be to continue ಅದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು, and open minded in terms of what is working and what is not working. So let's do the regular meetings and understand where we can kind of improve further. And that's one suggestion that I have for the team. But well done. Sure, sir. Thank you, sir. Srinath, any comments? Srinath? Srinath, unmute ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, sir. ಹಾ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Yes, it was a good thing to work with you, sir, always. So quality improvement project you started with us, and with all that, you know, hurdles, we could achieve 80% of the thing with support of all our sisters and medical officers and to the pediatricians as well. So, and I will thanks to my higher authority as well, you know, providing the whatever the things which are they are providing whenever they ask, Balsundar sir or else could be DS sir, they are providing the things which they are providing, what was supposed to be get it, and even the other staff, and moreover Raksha is, you know, leading the team, and more, and our DNB pages also doing well, and they are supporting with this. And thanks to the whole team and to the home hospital for helping us in this aspect, sir. Thank you, Srinath. There, I think now just awareness create ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ on ground. You are the true leaders there, so we're just coaching you there. So you are the true players there. Thank you, everybody. So we'll move to the last session. So ಇವತ್ತು ನಾವು KMC ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So how do we exactly implement KMC? What are the challenges we would face? So I'll just share an example about our own unit, actually, what challenges we had with respect to KMC. So you may get some points for your unit as well. Andre ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೂ ಸೇಮ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರ್ಬೋದು KMC ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Is my screen visible? Yes, sir. Yeah, sure. Thank you. So this was a 2 years project ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ. This was led by our own nurse, actually. ಅಂದ್ರೆ we were just guiding her. Gayatri sister, I think ಅವರು ಇವತ್ತು as a participant ಇದ್ದಾರೆ. So this was led primarily by Gayatri sister, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲತಾ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ sister ಇದ್ರು. They were guiding us. So let's see ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. So I think previous presentation ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ. KMC ಒಂದು ಪ್ರೂವನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್, ಸರ್ವೈವಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಬೆಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ಸ್ ನ ಬೆಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತ್ವಿ KMC ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಹಳ ಲಾಂಗ್ ವರ್ಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು 20 years. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ KMC ಕೊಟ್ರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಅಬ್ಸೆಂಟಿಸಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ KMC ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೀ NICU ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಹ ಸೊ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮದರ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸರಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ ಬೌಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮದರ್ ಸಿಗೋದ್ ಕಷ್ಟ. LSCS ಆಗಿದ್ರು ಮದರ್ ಸಿಗೋದ್ ಕಷ್ಟ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 1 week. ಫಾದರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು KMC ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ರಿಲೆಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ.
ಅವ್ರಿಗನ್ಸತ್ KMC ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ಇದು ಮದರ್ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ KMCಗೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು 2 years ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ನರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೇಮ್ ಸಂಬಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಟನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಡಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಐಡಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು, ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಬೆಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಬೆಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ತು, ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಾವು KMCಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನ್ ಏಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ KMC ಸ್ಟಡಿಗೆ? ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ KMC ಇನ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಲೋ ಬರ್ತ್ ವೇಟ್ ಬೇಬೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ 2 kg ಬೇಬೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ NICU ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಏನಿತ್ತು? ಬರೀ 2 hours ಪರ್ ಬೇಬಿ ಪರ್ ಡೇ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು 5 ಬೇಬೀಸ್ ಇದೆ, ಆ 5 ಬೇಬೀಸ್ ಬರೀ 2 hours KMC ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ KMC ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ KMC ಮಾಡೋಣ, ಬಿಯಾಂಡ್ 6 hours ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಓವರ್ 6 months. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಬೇಬಿ KMC ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಂಡಿಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಬೇಬೀಸ್ಗೆ ನಾವು KMC ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ NICU ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಮೀನಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಕವಿತಾ ಸಿಸ್ಟರು, ಅಕ್ಷತ್, ರಕ್ಷಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೊಂದು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿತ್ ನರ್ಸಸ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೀಡ್ ನ್ಯೂನಟಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಸೊ January 2019 ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 hours ಇತ್ತಷ್ಟೇ ನಮ್ KMC ರೇಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, KMC ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ KMC ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ಫಿಶ್ ಬೋನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರೋ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ಸೊ ನೋ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ KMCಗೆ 4P ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ: ಪಾಲಿಸಿ, ಪ್ಲೇಸ್, ಪೀಪಲ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ನಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ನಾವು ಪೀಪಲ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ತಪ್ಪು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ 80% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, 80% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, 20% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪೀಪಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ KMC ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ KMC ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ಲೇಸ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ KMC ವಾರ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು KMC ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದರ್ ಇಲ್ಲ, ಮದರ್ ಪೋಸ್ಟ್ LSCS ಇದ್ದಾರೆ, ಫಾದರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾದರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಬರ್ಬೋದು, ನರ್ಸಸ್ಗೆ ಭಯ, IV ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದು. ಏನ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದು? ಸ್ಟಾಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು 2 hourly ಫೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ KMC ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮದರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, KMC ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವರು KMC ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ KMC ಚೇರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಜೊತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಸ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬೆಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ PICU ಇತ್ತು. PICU ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಬೀಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, PICU ಅಲ್ಲಿ 50% ಬೆಡ್ಸ್ ನ KMC ಬೆಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಆ 50% ಬೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ KMC ಬೆಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮದರ್ಸ್ಗೆ KMC ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವೇನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ
ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ KMC ಬೆಡ್ ಇದೆ, ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ KMC ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಮ್ KMC ರೇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮದರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ಸ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ KMC ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಫಾದರ್ಸ್ಗೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಸ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ KMC ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಾದರ್ಸ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಎಂಟ್ರಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬೇಬಿ ಬಿಲೋ 2 kg ಇದೆ, ಫಾದರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಾದರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, KMC ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮದರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಗು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವೇದವಾಣಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ KMC ಇಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಜ, ಬಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದರ್ಸ್ KMC ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು KMC ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾಕೆ KMC ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮದರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಂದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಾವು ಮದರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, KMC ಬರೀ ವೆಯ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯೂರೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನರ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಏಮ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡೇ ಇದೀವಿ, KMC ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏಮ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನರ್ಸಸ್ಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ನರ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೀ ವೆಯ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು KMC ಬೆಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನರ್ಸಸ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ಸ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಸೊ ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ದು KMC ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ 9 months ತಗೊಂಡಿದೆ ನರ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಸ್ಟರ್ KMC ಕೊಟ್ಟು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಿಯಾಂಡ್ 6 hours ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 3 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 1 month ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ KMC ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದ ಬೇಬೀಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಮ್ ಲೋ ಬರ್ತ್ ವೇಟ್ ಬೇಬೀಸ್ ಇದ್ರು. ಲೈಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಸಸ್ಟೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ 2 years. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಿರ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೈ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ದಿ KMC ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ KMC ರೇಟ್ಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ KMC ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವೇದವಾಣಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐ ಥಿಂಕ್ KMC ನಾವು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, KMC 6 to 8 hours ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನರ್ಸಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಇದು, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬೇಬೀಸ್ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ KMC ಕೊಟ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ರನ್ ಚಾರ್ಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ರನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಡೇಟ್ ಇದೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ KMC ಅವರ್ಸ್ ಪರ್ ಬೇಬಿ ಪರ್ ಡೇ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ 2.7 hours ಪರ್ ಬೇಬಿ ಪರ್ ಡೇ ಇತ್ತು January 2019 ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು May 2021 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಯಾಂಡ್ 7.5 hours ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7.5 hours ಪರ್ ಬೇಬಿ ಪರ್ ಡೇ ನಾವು KMC ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನರ್ಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್, ಫಾದರ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾವು 7.5 hours ಪರ್ ಬೇಬಿ ಪರ್ ಡೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 years ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಯ್ತು, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ರು ಸಹ. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 hours ಆದ್ರೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈ QI ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಯ್ತು, ಫಾದರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ನರ್ಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು. ಮತ್ತೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೀಟ್ ಇಟ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ವಿ, ಬಹಳ ದಿನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈಸಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈಸಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ರೂ ಸಹ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೈಕ್ ಬೆಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಗೆ ಬಹಳ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತು, PICU ಅಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಕೊಡೋದು. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ KMC ಸಕ್ಸಸ್ ಇಂದ ನಾವ್ ಇದನ್ನ KMC QI ನ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾವುದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ.
ಬಟ್ ನಮಗೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು QI ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್, ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ KMC ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ 1 ಮಂತ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ QI ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂಡ KMC ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಔಟ್ಬೌಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಮ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? Abhishek, can we document, I don't know if there's already documented reduction in nurses work or like, efficiency of work? ಸರ್ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ನರ್ಸಸ್ ಹತ್ರ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್. ಲೈಕ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಮದರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಮದರ್ KMC ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮದರ್ ಹಾಗೆ ಬೇಬಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ, ಬರೀ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು ಸರ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ತರ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಸರ್ ಅದು. No, if we can figure out a way, then that can be a good case for management, right? ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ದಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಶ್ರೀನಾಥ್. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಏನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಶ್ರೀನಾಥ್? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೀನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೀನಾ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರಕ್ಷಾ. Yes, sir. Ha Raksha, like I think today we have a training session on KMC. What should be our next plan? For our baseline data, I think if you look at the KMC data, it's only 2 hours. Cumulative KMC hours for the whole month is only 2 hours. So definitely it should improve from there. I think we can start with prescribing KMC in our treatment charts and displaying it on the notice board. Like how we write the day of life and the antibiotics going on the notice board of our SNCU. Even KMC should be another column to be added there. Matte prescribe ಮಾಡೋದು. I think we should start off from there, so it might help us a bit. You can start from there. It's a right point. Probably awareness agide. You can start prescribing KMC and see for a month how it goes. So I think ಎಷ್ಟು babies eligible ಇರುತ್ತೆ KMC ಗೆ? On an average, at least 8 babies, 8 to 10. 8 to 10 babies in a day iದ್ರೆ I think we can probably meet early rather than 1 month. ತುಂಬಾ late ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Probably once in a week or once in 2 weeks we can see the progress. Praveen sir, what are your thoughts? Yeah, I agree with that. It's a good opportunity. You're doing a good job, 2 hours. So let's see why we can't increase it. What are the barriers and let's check. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ questions ಅಥವಾ doubts ಇದೆಯಾ? I think if there are no questions, I would thank everybody for joining this session. So thank you, everybody. Thank you, Praveen sir. Thank you,
all the nursing fellows and doctor fellows for helping us with this presentation. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.